Chancellor Sir for accepting our invitation and for giving me wonderful opportunity to conduct this program. And my heartfelt thanks to Chiranjeevani Kumari Madam for accepting the invitation and her presence on this occasion. The theme for this year Women's Day is Digital All Innovation and Technology for Gender Equality. Highlights the role of innovation technology in promoting gender equality and meeting the health and development of needs of women and girls. It is the day to celebrate women achievements in various roles like social, political and cultural fields. The day is formed by women helps in bringing attention towards the forgotten human rights and gender equality and few places around the world. Women's Day should be considered a day where everyone acknowledges the valuable and importance of the women in the lives and all around the world. According to the theme, the awareness of women and girls about their rights and civic engagement can be raised by using a responsibility, gender responsive approach to innovation, technology, and digital education. It will also reduce the disparities between the man and women. In terms of access to the proficiency with the digital technologies, with women falling behind as a result of the digital gender gap. Digital technology achievements present enormous opportunities for taking humanitarian and developmental issues and achieving the sustainable development goals. On behalf of Women Empowerment Cell, the cell conducted various events, literary, sports, and cultural events, accelerating PowerPoint presentation, running, walking, and women cricket, and throwball, and all other games for women staff and girl students. We have got very good response from the women staff and girl students. I am happy for their encouragement and support and participation. We have announced the prizes of the winners of all the events and under the able leadership of the Honorable Vice Chancellor Prasad Raju and respected Registrar Sir and all the principals of the colleges, I thank all the coordinators, judges, fiscal directors for support and in conducting all the events. I thank one and all who supported directly and indirectly. With these few words, I now request Principal Ramneshwari Madam to extend her greetings to the students. Honorable Vice Chancellor Sir, Professor G.V.R. Prasad Rajwari, today's distinguished guest, an Iron Lady of Godavari District, Dr. Chiranjeevani Kumari Madam, respected Registrar, T. Ashok Sir, my co-principals, EC member Dr. Jagan Mohan Reddy, and all the other colleagues on the dais, of the dais, and my dear girl students, a very happy Women's Day. Today we are here, and to the male staff members, to your better halves, a happy Women's Day. Today we are here celebrating the achievements and successes of different women personalities who have reached certain heights. And this year's theme is
Like the International Women's Organization says, it is embrace equity, and the UN theme is digital, that is to reduce the gender parity between the male and the females. But I stand here not to take much time. Whoever, whatever the gender is, in school we are taught we have to speak the truth, stand up for justice, and fight for the right. But in society, implying the same is very difficult. Implementing the same is very difficult since we have our own, what you say, with your apologies, society itself is not that straight. So my appeal is only treat everybody with the respect that they are supposed to get, especially when we are more concerned about our own sisters, our own friends, but we take the other people, the other girls or the other ladies for granted, and we treat them in an unequal way. I think when the attitude, the mind accepts and there is the attitudinal change only, then there can be this gender equality or reduce the gender parity between the girls and the boys or the ladies and the women. Today we can see our university, madam, there are many ladies playing the role in the administration positions, and our first vice chancellor was a lady, and subsequently whatever the positions that have been given to us, majority goes to the women's staff because this university is known for its higher women ratio, whether it is in the working or it is in the students' side. 70% of the strength is from the women. So there is no denial that this university stands for the women's well-being. With the support, no wonder women alone cannot do anything. They should be supported. Today I am standing here, it is all because of the support that has been and the guidance that has been extended by my father. There is no doubt about it. My mother, as a woman, had her own inhibitions, but yet it was my father who encouraged me to go forward. So this is a crucial role that man can play for the women's progress, and as Abdul Kalam sir has mentioned, the progress of a country is determined by the progress of the women of that particular country. So with this, I thank the organizers for giving me this opportunity on this dais. Thank you, Nannaya madam. I now request Dr. B. Versis to lead. Chief Guest of International Women's Day 2023, Honorable Vice Chancellor, Professor G.V.R. Prasad Rajkaru, distinguished guests, most respected Chiranjeevi Madam, respected Lisa, Professor Ashok, and my faculty colleagues, dear students, non-teaching staff, and everyone present here. I wish you all a happy International Women's Day. This year, as Uma Madam has mentioned, the theme given by the United Nations is digital innovation and technology for gender equality. When we see the statistics, there is no much gap. Actually, they have mentioned that there should be equal access to both men and women, but the statistics
seem to be good. For men, it is 69% access to digital technology, whereas for women, it is 63%. There is no much gap we can see. In this context, I wish to mention one thing. The recent technology, the breakthrough technology that has revolutionized the whole world is, as every one of us present here know, that is ChatGPT. So the G in ChatGPT stands for generative. Generative learning means it learns through the information that is present and generates new information, new thoughts, new ideas. And when ChatGPT was introduced to the world, there were memes circulating around showing that Google is dead, Google is drowned. What is the difference between why Google is drowned? Why we have seen those kind of pictures? The reason is Google is only for discriminative learning. You give a search query, it will give the search result. That's it. Whereas ChatGPT, hope you have tried ChatGPT. It gives new information. The point I want to mention here is we as human beings, do we do generative learning or discriminative learning? The answer is it is not about generative learning or it is not about discriminative learning. We are far above all forms of learning as humans. We are blessed with that kind of knowledge, that kind of intelligence and discernment to make decisions to do good things. So on this International Women's Day, I wish every one of us present here to contribute to an impartial, an accessible, and a fair society with through our thoughts, our attitudes, our constructive strategies that surpass all forms of technology. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Versus Madam. Now I request Chief Warden, Dr. Jyotimai Madam, to greet the students. Honorable Vice Chancellor, Professor Divya Prasad Raj Garu, today's distinguished speaker, and as Principal Madam quoted, the Iron Lady Godavari Chiranjeevani Kumari Garu, all the principals on the dais, of the faculty of the dais, and my loving students, both boys and girls, a very good morning, and I wish you all a happy Women's Day. As the speakers before me spoke, there is a need to celebrate days like this because though we have equal opportunities, because as Dr. Persis Madam just now mentioned, in the access, that is digit all, the access, the difference is not much. Yet, we find the need of celebrating these days, wherein we just want to remind everyone that women need a kind of space and also some sort of rights or voice, etc. That is why the days like these are being celebrated internationally. I just want to point out a few things because as the celebration of Women's Day has been continuing, there is another counter discourse. So the discourse is celebrating women and stating that of course women are great. And the counter discourse now beginning, I am speaking for this side, men are questioning if we are deifying and reifying, glorifying the place of women, what are we? This is the question of men. Most men and most boys I have seen questioning this. In fact, there is a sharp gap in understanding what a feminist is or what feminism is.
Because I did my research on this, I just want to put few points in front of you and to state that what is feminism I am not going to say, but what is not feminism I just want to focus on that. As men and women sitting here, we should try to stop entertaining gendered discourses. These are gender biased discourses, gendered discourses. So women can do this, man can do this, etc. We always encounter these kind of discourses starting from the school days. One researcher in Punjab, a very young man, he did a research on the syllabi for the primary schools, wherein I don't know whether you read or I read that sort of things. You know, in the primary school books for a girl, the instruction or the lesson says that Sita घर जाके माँ को help करना, और boy को Rama you can go and play. Just like that, these kind of sentences, you know, from the primary level. Mention this only to state at the minute levels we need a change in the society or in the culture. Then only we can expect equality or equity. That is what the International Women's Day is. So let us try to understand and stop gender discourses, and let us think that there are not much differences between men and women, but for the natural sexual differences. So no duty or work is a man's or woman's, no emotion is a man's or woman's, no virtue is a man's or woman's, no vice, bad quality is only of a woman or a man. Of course, we should accept the natural difference God bestowed the sexual woman or a man. Of course, we should accept the natural difference because we have many constraints like menstruation, motherhood, etc. And because of that, the culture feeds you to loathe your body. Let us or a man. Of course, we should accept the natural difference in womanhood because manhood is also important. And as Ramaneshwari madam told that as a women we are here only because of the support of our fathers or husbands or brothers and all. As we have many roles to play in the society, in the family, men also have the same roles. And to conclude, I just want to say what is not a feminist, because even after 2.5 centuries of women's movements all over the world, we know on listening the word feminism or feminist, the people will raise their eyebrows at you. When you say that I am a feminist, of course, you will be given a different look. They will be turning your head and stating what you are. So, the feminist is of course a derogatory in our society. So, I say the feminism began with the religious roots, with the Bhakti movement in India during the 15th century or 16th century, when saints, women saints like Mirabai wanted religious independence or religious freedom. So let us not consider that a feminist is anti-religious or an atheist, and a feminist is not androgynist, that is an antonym for misogynist. A man or men, all men cannot be misogynist.
units, and all women cannot be androgynous. So a feminist is not basically an androgynist, and a feminist is not being a anti-social element. Let us remember that. And it is not being lawless also. So feminist rights, later they have evolved to develop it into a philosophy which a society needs. And let us all stand for this. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Dr. Nannaya, for an elaborate speech. Rightly pointed out, women and men are equal. Better understanding is required between woman and man. Who is great, man is great, woman is great, this debate is not required. Better understanding is required for good success. Thank you. Now I request Vijayendra Madam to greet the house. A very good morning to one and all. Respected Honorable Vice Chancellor, Professor G.V. Prasad Raju Garu, Registrar of the University, Professor T. Ashok, today's guest and member of Godavari Sadhana Samiti Committee, Dr. Chiranjeevi Kumari Garu, my colleagues on the dais, the President of today's program, Dr. K. Nukaratnam, colleague friends of the dais, non-teaching staff, scholars, and dear students. Wish you all very happy International Women's Day, and I feel proud to be a woman. There is still gender bias prevailing in the rural area, but I am proud to say that I was groomed up very well with the support of my mother, who is completely illiterate. She has no knowledge of education, but all that what she wanted to do, she had done in me, and I'm proud to stand in front of you today in this stage. And my parents and all the people who had played their little roles to be what I am today. Even in the society, still there is discrimination prevailing where we are trying to face it. The background where you are born is not important, but how you want to lead your life is very important. How you make things, even the criticism you have to take as blessings and make the steps for your success. As many of the speakers spoke before me, there should not be gender discrimination in the society. We talk so much about the empowerment, but practically, very few people take this as practically they do that. One day we can say that really we have empowered the society when a woman can extend her hand for lifting another woman or girl child, and how many people we could groom, or we could really be an example for them to achieve their goal. That is the day when we can proudly say that we are completely empowered or changed. The change has to begin in the mind of the woman itself. As a mother, we have seen a number of incidences taking place in and around the world where the girl child is being completely sacrificed for silly reasons. As a mother, we have to groom, and the future mother, all of the students, you will be the future mother, and we should groom the children in such a way that when you go out and the way you look at another girl should be like a sister or a friend, should not take drastic actions which is against the societal peace. So let's all take a pledge that boy students, this is a message for you. You all are very good, but sometimes the incidents takes place where you are forced to do things, but we should control and see that we should help a girl rather than creating problem to them. If I'm strongly standing in front of you and being able to be like this, the person behind me, the better half, who is a big support to me, and my colleagues also in the campus and others who are also males who groom us. So we can also change the
saying that for every man's success there is a female, but we can also say that for every woman's success there is also a man behind. So with these few words, I once again wish you all happy International Women's Day, and I congratulate the Women's Cell Coordinator and President of today's program for organizing this wonderful program and making me a part of this program. Thank you one and all. Thank you, Mr. Mother plays a role very important in our houses. So, my sincere request to all the boy students, ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీ థీమ్ కదా. సో మీరు మీ అమ్మగారికి నీకు తెలియదులే, నీకు రాదులే, నీకు వద్దులే అనేసి టెక్నాలజీని నేర్పించకుండా ఉండొద్దు. మొబైల్లో ఉన్న ప్రతి అప్లికేషన్ మా మదర్కి నేర్పిస్తే, సో బికాస్ ఆఫ్ మదర్ ఓన్లీ వీఆర్ హియర్. సో మెనీ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా మదర్స్ విష్ ప్రకారము, మదర్స్ ట్రైనింగ్ ప్రకారము, బోత్ పేరెంట్స్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ద్వారా మనం వచ్చిన వాళ్ళనే. సో యంగ్ జనరేషన్ ప్లీజ్ ట్రై టు మీ మదర్స్కి నేర్పించండి, ఓకే, టెక్నాలజీ. సో అది ఈ థీమ్కి ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ Vijayamala madam. Now I request EC member Dr. K. Sunita madam, please come on to the dais and occupy the chair. Now I request Professor Teki sir to greet the house. Hi House, good morning. I've been waiting for Dr. Mutharatnam Kar to receive. At the outset, I wish you very happy International Women's Day. Esteemed Vice Chancellor, Professor Prasad Raj Garu, an Iron Lady and the seat of Saraswati, Chiranjeevani Kumari Garu. As has been said, let me just have how great women in the society. When we say Sita Ram, Sita comes first, Rama comes later. Radha Krishna, Radha comes first, Krishna comes later. Uma Maheshwar, Uma comes first and Maheshwar comes later. But why is it when an asset is to be purchased, a business is to be managed, an household gadget is to be purchased, the man folk takes all the leads? You all remember, women are the more sincere, women are more clever, more intelligent. I can tell you, you can manage Reliance industry very easily, but you cannot win IPL match very easily. But the toughest task proven by none other than Nita Ambani, the wife of Mukesh Ambani. If chance is given to head Reliance Industries to Nita Ambani, she can prove better than Mukesh Ambani. But we say Sita comes first, Radha comes first, and Uma comes first to say all these kind of forums, but not the men folk. Because, sir, esteemed Vice Chancellor sir, and reminding all, I need to tell, ours is the global award deserving university, because gender inequity is the global problem, not only in India. We had at least an Iron Lady, Indira Gandhi, as a Prime Minister, but America, so-called great nation, is yet to have a woman president. The last woman has come to close is the Bill Clinton's wife, Hillary Clinton, but in the last round, she lost it. On this earth, only one country which we can appreciate women dominant is that the Philippines. Of course,
religiously, and a strong leader like Indira Gandhi, we had it. You know how hypocrite manfolk is that I'm a gender advocate because a small piece of research, women empowerment and microfinance, gave me to visit all over India, all over world, 32 countries. The scholarships received from UNESCO, World Bank, ADB on the same research, and same talk I presented in 32 international conferences in all 6 continents. That is what I say something, to how man poke is hypocrite and woman poke is, what is it called, clever. First anecdote is like that. తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది. బిల్ క్లింటన్, హిలరీ క్లింటన్ ఆయన ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు వకేషన్లో హిలరీ క్లింటన్ తీసుకుని బీచ్కి వకేషన్కి వెళ్తుంటే మధ్యలో పెట్రోల్ పంపు గ్యాస్ లైన్ ఫిల్అప్ చేసుకొని పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర ఆగుతారు. ఇద్దరు వెళ్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ యుఎస్ పెట్రోల్ పంప్స్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ దేర్. పెట్రోల్ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత మిస్సెస్ క్లింటన్, బిల్ క్లింటన్ అక్కడ షాప్ ఉంటుంది, ఆ షాప్ ఓనర్ ఉంటాడు. హిలరీ క్లింటన్ చూడగానే షాప్ ఓనర్ ఇస్ హాయ్ గై హౌ ఆర్ యూ. అతను షాప్ ఓనర్ని ఈమెను విష్ చేస్తాడు, హాయ్ హౌ ఆర్ యూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మై స్వీట్ హార్ట్ అంటాడు. అప్పుడు బిల్ క్లింటన్ కొంచెం ఎన్నాడ్ అవుతాడు, చెప్తాది ఇది మా క్లాస్మేట్ అని. అప్పుడు బిల్ క్లింటన్ ఎటకారంగా అంటాడు, నీవు ఆమె పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ఈ షాప్ ఓనర్ అయ్యావు, నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నావు కాబట్టి ఫస్ట్ లేడీ అయ్యావు అంటది. అమ్మో, బిల్ క్లింటన్ తెలివైనడు అనుకుంది, కానీ ఉమెన్ ఎంత తెలివైన అన్నాడో ఆమె అంటది, నేను ఈయన పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ఈయన ప్రెసిడెంట్ అయ్యేవాడు, నువ్వు ఎక్కడో ఉండేవాడు. అది ఉమెన్ పెళ్లి. రెండవదిగా మెన్ ఎంత హిపోక్రెట్ అంటే, మనం మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీలో రూల్ ఏమిటంటే మెన్ ఏ అకేషన్ కన్నా ముందు నడుస్తుండాలి, వెనకాలే ఉమెన్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే అక్కడ బిగ్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఉంటుంది. ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్లో ముందు సేట్ గారు వెళ్తుంటే ఆయన చనిపోతారు, వెనకాల భార్య ఉంది కాబట్టి ఆమె బ్రతికిపోతారు. నెక్స్ట్ డే నుంచి రూల్ మారిపోతుంది. ఆ రూల్ నేను చెప్పక్కర్లేదు, ఏమిటంటే ఉమెన్ ముందు నడవాలి, మెన్. ఇది ఏంటంటే సొసైటీ రియాలిటీ. మీరు నన్ను అడగచ్చు, నువ్వు ఇంత చెప్పి 32 దేశాలు చేసి మేడంకి ఏం చేసావని. నేను ఇక్కడ ఉన్న మేడంలు అందరికీ తెలుసు, మా నాన్న ఇచ్చిన హాఫ్ ఏకర్ ల్యాండ్ తప్ప నేను కొన్న ల్యాండ్ అంతా మా పేరు మీద, మా వైఫ్ పేరు మీదగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్ వెళ్తుంది. ఈ ఇయర్ కూడా పోయిన మంత్లోనే మాకు యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ ఓల్డ్ హౌస్ మా నాన్నగారు నాకు ఇస్తే మా బ్రదర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఆయన పేరు మీదుగా పెట్టుకుంటుంటే నేను ఒక్కని మా వైఫ్ పేరు మీద రాయమన్నాను. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పేరు రాసిన, వైఫ్ పేరు మీద రాస్తాను. అంటే నేను చెప్పేది చేస్తాను, చేసింది చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్. Thank you. Thank you, Teki sir. Thank you, Professor Teki sir, for a nice speech. Now I request AC member Jagannath Reddy garu to greet the house. Silence, please. Please maintain silence. Dignities are there. Students are requested to not to whistle. It's not public meeting. It's not good. Esteemed Vice Chancellor sir, respected Professor G.V. Prasad sir, respected Registrar sir, Professor T. Ashok sir, today's
guest of honor, and today's speaker, Iron Lady of East Godavari district, Dr. Chiranjeevani Kumari Garu, and all my sisters who sat on the dais, and my dear students. So very good morning to one and all. ఎంత నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అని మనస్థుతిలో ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు సంతోషిస్తారు అని, స్త్రీ లేని పురుషుడు అసంపూర్ణుడు అని మరో చోట స్త్రీని గౌరవంగా ప్రస్తావించడం జరిగింది. విద్యా సమస్తావన లేని విధంగా భేద స్త్రీయం సమస్త సకల జగత్సు అని దేవీ భాగవతంలో స్త్రీని మాతృమూర్తిగానే కాక జగన్మాత మూర్తిగా వర్ణించారు. స్త్రీ మన సంస్కృతికి మన ధర్మానికి మూల విరాట్టు. మహిళా మనులందరికీ నిజంగా ఈరోజు శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను స్త్రీ యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను. స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే సృష్టిలో జీవం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే అసలు సృష్టి లేదు. బీ సైలెన్స్ ప్లీజ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. నిజంగా తల్లి మొట్టమొదటి గురువు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో. తల్లి తన పిల్లవాడికి ఏ విధంగా జన్మనిస్తుందంటే, నిజంగా మీరందరూ ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి చిన్నగా గిల్లుకొని చూడండి. ఒక్కసారి మిమ్మల్ని ఒకసారి గిల్లుకొని చూస్తే ఎంత నొప్పి వస్తుందండి? 0.01 డెల్స్ నొప్పి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎవరైనా మీకు వచ్చి ఒక టీచర్ అలా గట్టిగా నొక్కేసి అలా చేస్తే 0.1 డెల్స్ వస్తుంది. అదే తల్లి మిమ్మల్ని నవమాసాలు 9 నెలలు మోసి ఆ తల్లి తల్లి దగ్గరికి డాక్టర్ వచ్చి ఇప్పుడు నేను సిజేరియన్ చేయాలమ్మా అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆ తల్లి ఏమంటుందంటే, నన్ను సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసినా పర్లేదు, నేను చనిపోయినా పర్లేదు, నా లోపల ఉన్నటువంటి నా బిడ్డ బతకాలి అని చెప్పి ఆ తల్లి ఆ నొప్పిని భరించి, మీకు అర్థమవుతుందా? ఆ నొప్పి ఎంత ఉంటుందంటే, ఒక సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు నొప్పి 57 డెల్స్ బాధ ఉంటుంది. 57 డెల్స్ బాధ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక వీపు పైన, వెన్నెముక పైన ఒక 20 సార్లు సుత్తితో కొడితే ఉన్నటువంటి నొప్పిని, అంత నొప్పిని భరించి తల్లి బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. చివరికి తల్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తరువాత ఆ డాక్టరు అక్కడ చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ డాక్టర్ కూడా గ్లౌజెస్ వేసుకొని ఆ బిడ్డను చూడడానికి వస్తే తల్లి రక్తం మడుగులో ఉన్నటువంటి తన బిడ్డని చేతులతో ముద్దాడుతుంది. అది తల్లి ప్రేమ అంటే. నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ఉమెన్, దోస్ హూ హ్యావ్ దేర్ లైఫ్, సాక్రిఫైస్ దేర్ లైఫ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ది బర్త్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్. ఇంత అనుకుంటున్నాము కానీ మనము చివరికి తల్లి ఒక్కోసారి మనల్ని ఏమన్నా కూడా అన్నీ భరిస్తుంది. నిజంగా మీరు ఎప్పుడైనా మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని ఒక మాటని చూడండి. ఒక మాటని చూస్తే మరుసటి రోజు మీతో మాట్లాడరు. అదే తల్లి మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు తిట్టినా కూడా మీరేమంటారు? ఒక్కోసారి నీకు తెలియదు, నీకేమీ తెలియదు, నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అని తల్లిని ఎన్నో రకాలుగా అంటాం. కానీ ఎన్ని అన్నప్పటికీ, ఎన్నిసార్లు ఏ విధంగా అన్నప్పటికీ తల్లి మాత్రం ఎప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తుంటుంది, ఎప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉంటుంది. పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ. ఆమె చల్లని ఒడిలో మొదలైంది ఈ జన్మ. మహిళగా నీ త్యాగం ఎప్పటికీ మరవలేమమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ జగన్మోహన్ సార్, అమ్మను ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేసినందుకు. సో అమ్మది మొదటి స్థానం, నాన్నది రెండో స్థానం అనేది ఏమీ లేదు. అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఈక్వల్. మీరు నాన్న అంటే భయపడతారు, అమ్మ అంటే భయపడరు. అమ్మకన్నీ నేర్పించి అమ్మని ప్రథమ స్థానంలో నిల్చోబెట్టాలని ఈ ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీ థీమ్. ప్లీజ్ టేక్ ఇంప్లిమెంట్. I now request
Registrar Sir, Professor T. Ashok Sir. Thank you, Madam. Honorable Vice Chancellor, GVR Prasad Raj Garu, today's distinguished guest, Chiranjeevi Kumari Garu, President of today's function, Nokaratnam Garu, and all other principals, deans, women faculty on the dais, after the dais. Very good morning to all of you. For women faculty, for women students, Happy International Women's Day. And for boys, for men, I have a message. Your sister, your mother should feel secure and safe because of you. This is my message. Being a student in this campus, other girls should feel comfortable. They should not feel any kind of discomfort. That itself is a tribute to all women. Thank you, Nanda. Thank you, sir. Thank you, Ashok Sir, for a wonderful message. Now I request Honorable Vice Chancellor Sir. Now I request distinguished guest Chiranjeevi Kumari Madam for Now I request Honorable Vice Chancellor to address the House. లాస్ట్ టైం కూడా నేను అన్నాను, అంటే కూర్చొని మాట్లాడండి. ఆడిటోరియం చాలా చక్కగా ఉంది. కంఫర్టబుల్. ఆడిటోరియం మరింత అందంగా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే ఎందుకంటే మీరు స్టేజ్ మీద స్పీచెస్ అని వింటారు. రమణేశ్వరి మేడం, అలాగే పెర్సిస్ మేడం, జ్యోతిర్మయి మేడం, విజయ నిర్మల మేడం, నూకరత్నం మేడం, ఉమామహేశ్వరి మేడం, అలాగే ఇంకా మనకి శ్రీమతి జ్యోతి గారు. వాళ్ళ ముందు మా టెక్కీ గారు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడాడు చేశారు కానీ తేలిపోయింది. అందుకే ఏం చేశారంటే రిజిస్ట్రార్ అశోక్ ఏం చేశారంటే ఇది సింపుల్గా మాట్లాడతాం వద్దు, ఈ డామినేషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నామని చెప్పి సింపుల్గా ముగించారు. అలాగే ఈసీ మెంబర్గా ఉన్న మేడం వచ్చారు. వారు కొంచెం థ్రోట్ ప్రాబ్లం వల్ల వారు మాట్లాడట్లేదు. అలాగే ది ఐరన్ లేడీ ఇందాక టేకి కూడా చెప్పారు, అశోక్ చెప్పారు. చిరంజీవి కుమార్ గారు అంటే ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రిగార్డ్ ఆన్ హెర్. ఎందుకంటే చాలా స్ట్రాంగ్ లేడీ, అంటే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ లేడీ. అంటే ఒక లేడీ ఎలా ఉండొచ్చు అన్న దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వారు ఉంటారు. హైయెస్ట్ రిగార్డ్ ఆన్ హెర్. సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేస్తారు. పర్ఫెక్ట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఆవిడ. వెరీ స్ట్రాంగ్ లేడీ. అంటే ఎలా ఉండాలంటే నా ఉద్దేశము, లేడీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఆ మేడంతో మంచిగా మాట్లాడాలి, కానీ వేరేగా మాట్లాడితే ఆ మేడము అంటే భయపడేటట్టుగా ఉండాలి. ఆ క్వాలిటీస్ చిరంజీవి కుమార్లో ఉన్నాయి. ఆ క్వాలిటీస్ అందరికీ ఉండాలని చెప్పి నా ఉద్దేశం. అలాగే ఈ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అన్నిటిలోకి చాలా ముఖ్యమైన సెలబ్రేషన్స్. చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే అందరూ చెప్పారు, కథలైతే కాదు, నిజం, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మీరు వినుంటారు. ఉమెన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి అశోక్ తమ్ముడు చాలా చక్కగా చెప్పాడు. ఎక్కడైతే క్యాంపస్లో
వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఉండి బోత్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఉమెన్ ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ ఉమెన్ వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఉండి వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు ఒక ఈజ్తో చేస్తే కనుక ఆ క్యాంపస్ చాలా డెవలప్ అవుతుంది. అది బేసిక్గా ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాకినాడ యూనివర్సిటీకి కూడా వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ ఇష్యూస్లో నిర్మోహమాటంగా నాన్ టీచింగ్ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ అంటే ఎవరు టచ్ చేయరు నార్మల్గా. ఇంతమంది కూడా మహిళలు ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఏదో కాంప్రమైజ్ చేయటము ఇటువంటి చేయడం చెప్తే ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు వైస్ ఛాన్సలర్స్ అందరికీ కూడా. ఉమెన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ బి టాప్ ప్రయారిటీ ఇన్ యూనివర్సిటీ. యూనివర్సిటీలో ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు అన్న క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఇచ్చున్నారు. దిశని చేసి దిశ చట్టం మీకు అందరికీ తెలుసు. సో యూనివర్సిటీ పరంగా కంప్లీట్ సర్వేలెన్స్ ఉంది, సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. నార్మల్గా ఏంటంటే ఇష్యూ జరిగితే కనుక కమిటీ చేయటము, తాత్పర్యం చేయటము, ఫైనల్గా అండర్స్టాండింగ్ రావటము అవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ నచ్చలేదు. సో ఇమీడియట్గా ఏదైతే ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయో, 2 ఇన్సిడెంట్స్ ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ ఇష్యూస్ జరిగాయో దానికి సంబంధించిన నాన్ టీచింగ్ రెగ్యులర్ని ఇమీడియట్గా సీసీ కెమెరాస్ ఫుటేజ్తో సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళని తర్వాత కమిటీ అపాయింట్ చేసి తర్వాత వాళ్ళని వేరే చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అంటే మొహమాటం లేకుండా ఒక ఉమెన్ ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ ఇబ్బంది పెడితే కనుక ఇలా జరుగుతున్న ఇండికేషన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఆ 2 అయ్యాక కూడా ఇంకొక 2 ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఎంత కాకినాడ గురించి చెప్తున్నా. జరిగినప్పుడు ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్తో మిస్బిహేవ్ ఉన్నప్పుడు ఆ టీచర్ని టెర్మినేట్ చేయడం జరిగింది. అదే చెప్పాను, ఒకసారి నేను టెర్మినేట్ చేశానంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ప్రెషర్ వచ్చింది నాకు. అతను నీ మళ్ళా కన్సిడర్ చేయమని ప్రెషర్ వస్తే వాళ్ళందరికీ చెప్పాను, ఇటువంటిది మీ ఇంట్లో జరిగితే కనుక మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఎవరు మాట్లాడాలి, చాలా పెద్దవాడు. ఏం చెప్పానంటే ఈ స్టేట్లో అతనికి ఎక్కడ రాకుండా చేస్తా అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక నాన్ టీచింగ్ టెంపరీ అతన్ని కూడా టెర్మినేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నానంటే ఏ లీడర్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎలా ఉండాలంటే ఇందాక చెప్పాడు, ఉమెన్ ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ ఉమెన్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండేట్టుగా ఆ ప్లేస్ చేయగలిగితే కనుక దే విల్ డూ ఎక్సలెంట్. అంటే వాళ్ళు ఎంత చక్కగా చేయగలరంటే ఇందాక మీటింగ్లో నిన్న మేబీ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే కలెక్టర్ గారు వచ్చారు, రియల్ అచీవర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చారు. కలెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే దానికి జైటు కాకినాడకి ఇలాగ ఆడిటోరియం ఉన్నప్పుడు ఆడిటోరియంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేడం ఏమన్నారంటే ది స్ట్రగుల్స్, ఇందాక జగన్మోహన్ రెడ్డి చక్కగా చెప్పాడు స్ట్రగుల్ గురించి, జెంట్స్ కంటే కూడా వాళ్ళకి స్ట్రగుల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎంత చక్కగా జాబ్ చేస్తారో, ఎంత చక్కగా చదువుకుంటారో, దే మైట్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు పిల్లల్ని నర్చర్ చేయటం అనండి, లేకపోతే ఒక హోమ్ కంఫర్టబుల్గా చేయడానికి వాళ్ళ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మేడం చెప్తున్నారు ఫాదర్ మదర్ సమానమే, కానీ నేను అది యాక్సెప్ట్ చేయను. మదరే ఫాదర్ కంటే ఎక్కువ. ఎందుకంటే మదరు అదే ఒక అమ్మాయి సిస్టర్గా కానీ లేకపోతే ఒక మదర్గా కానీ లేకపోతే డాటర్గా కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఎఫెక్షన్ నాకు తెలిసిన ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఇవ్వలేదు. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ కంఫర్టబుల్గా హ్యాపీగా ఉండాలంటే అది వారి వల్లే సాధ్యపడుతుంది. నార్మల్గా సేవ అంటే 2 పేర్లు చెప్తారు, ఒకటి స్త్రీ, రెండోది చెట్టు. ఒక చెట్టు ఏంటంటే గ్రీనరీగా ఉండి దానివల్ల హ్యూమన్ కైండ్ కంఫర్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో
ఈ లేడీస్ ఇంట్లో ఉండటం వలన ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మై ఫ్యామిలీ ఇస్ ఎ ఫిమేల్ డామినేటెడ్ ఫ్యామిలీ. ఒక డాక్టర్ నాకు ఇందాక చెప్పారు, నాకు గుర్తులేదు, ఒక డాక్టర్కి ఇష్టం, అమ్మాయి అంటే ఇష్టం నాకు. సో ఆ ఓన్లీ డాక్టర్కి ఏంటంటే మళ్ళీ ఇద్దరు గ్రాండ్ డాటర్స్, మొత్తం ముగ్గురు ఇంట్లో ఎలా బెటర్ హాఫ్, నలుగురు కలిపి కంప్లీట్ డామినేట్ చేస్తారు ఇంట్లో. సో ఫిమేల్ డామినేట్ ఫ్యామిలీ, బట్ ఐ లవ్ టు హ్యావ్ ఆ చిన్నపిల్లలు కూడా అమ్మాయిలు పడటం అన్నది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తుంటారు. అలాగే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్కువ టైం తీసుకోను. క్వారీ యాక్వినో మీరు ఎన్ని ఉంటారు, ఫిలిప్పీన్స్ కంట్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా వర్క్ చేశారు. వర్క్ చేసినప్పుడు హైయెస్ట్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఏ కంట్రీలో అంటే మోర్ దాన్ 90% ఇండస్ట్రీస్ కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కానీ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ని అపాయింట్ చేసి ఆ కంట్రీ ఫిలిప్పీన్స్ కంట్రీ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా వరల్డ్లో నిలబెట్టారు. అదర్ కంట్రీస్లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ కూడా విజిట్ చేసి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి కబుర్లు చెప్పడం కాదు, మేడం చెప్పారు నాకు వచ్చిన వెంటనే. ఎందుకంటే కాకినాడలో కూడా సీఎం గారు కానీ వారి కానీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్. ఇమీడియట్గా ఏం చేసామంటే కాకినాడలో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఉమెన్ యాజ్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ. అలాగే కాలేజీలో కూడా వైస్ ప్రిన్సిపల్ అకాడమిక్స్ కూడా ఉమెన్ పెట్టాము. ఎందుకంటే దెర్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఎందుకంటే ఈ ఉమెన్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక దే కెన్ టాక్ టు దెమ్ ఫ్రీలీ. ఆ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాము. అలాగే అదర్ కంట్రీ ప్రెసిడెంట్స్ వచ్చి ఈ క్వారీ యాక్వినా చేసిన ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఎలా అయితే ఇలా చేస్తున్నారన్నది విజిట్ చేసి అది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దే వాంటెడ్ టు డెవలప్ దేర్ కంట్రీస్ త్రూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. అలాగే మీరు కిరణ్ బేడి చాలామంది వినుంటారు. కిరణ్ బేడి లేడీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. ఎంత డేరింగ్ అంటే ట్రాఫిక్ కూడా కొంత ఆ టైంలో చూసినప్పుడు ట్రాఫిక్ పార్కింగ్ విషయంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా తెలుసు మీకు, ఇందిరాగాంధీ గారు ఎంత స్ట్రాంగ్ అన్నది అందరికీ తెలుసు. సో అటువంటి ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెహికల్ ట్రాఫిక్ దాంట్లో రూల్స్ ప్రకారం లేకుండా ఉంటే క్రేన్తో లిఫ్ట్ చేశారు. క్రేన్తో ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెహికల్ని లిఫ్ట్ చేయడం అంటే నాట్ ఎ స్మాల్ ఇష్యూ. సో అది దట్ వాజ్ అప్రిషియేటెడ్ బై ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ ఆ టైంలో. అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో 4 సిస్టర్లో షీ ఈజ్ యంగెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బట్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఆయన అనుకున్నది ఏంటంటే హీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఎ 4th డాటర్ అండ్ హీ పేడ్ ఫర్ ఇట్. ఆ అమ్మాయి కిరణ్ బేడి. అలాగే మీరు మేడం క్యూరీ వినే ఉంటారు చాలామంది. 2 నోబెల్ ప్రైజెస్, ఒక నోబెల్ ప్రైజ్కే కష్టము. 2 నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇన్ సైన్స్, ఫిజిక్స్ ఒకటి, కెమిస్ట్రీ ఒకటి వచ్చాక ఆవిడ మీద గ్రాటిట్యూడ్ అనండి, లేకపోతే ఆవిడ నర్చర్ చేసే విధానం కానీ, డాటర్ ఆవిడకో నోబెల్ ప్రైజ్, హస్బెండ్ నోబెల్ ప్రైజ్, సన్ ఇన్ లా నోబెల్ ప్రైజ్, టీచర్ నోబెల్ ప్రైజ్ అంటే ఏదో మన చిన్న మెడల్స్ గేమ్లన్నీ వచ్చినట్టు కాదు. అది నోబెల్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రైజ్. ఒక సైంటిఫిక్గా ఒక అద్వితీయమైన ఒక ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక అద్వితీయమైన మనము ఒక ఆస్పెక్ట్ కానీ ఒక ఇష్యూ కానీ మనము సాల్వ్ చేయటం కానీ ఒక కనుక్కుంటే ఇన్వెంట్ చేస్తే కనుక వచ్చేది నోబెల్ ప్రైజ్. సో మిగతా 4 కూడా ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ వాళ్ళ అమ్మాయి కానీ లేదా హస్బెండ్ కానీ సన్-ఇన్-లా కానీ టీచర్ కానీ ఆ 4 కూడా మేడం క్యూరీకి డెడికేట్ చేశారు. అంటే టోటల్ 6 నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇన్ హర్ ఫ్యామిలీ. ఇంపాసిబుల్, ఎవరైనా బీట్ చేయాలంటే ఇంపాసిబుల్ అది. అలాగే మీరు ఎన్నుంటారు ఈలా భట్ అని ఒక చాలా పెద్ద అమ్మాయి, మన చిరంజీవి కుమార్ లాగే చాలా స్ట్రాంగ్. ఈవెన్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 90 years ఉమెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్డ్ వరల్డ్ ఉమెన్ బ్యాంక్. అదేంటంటే ఫీమేల్కి అందరికీ కూడా అందులో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇస్తారు ఆ బ్యాంకులో. అలాగే షీ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉమెన్ అసోసియేషన్ అరౌండ్ 10 lakhs వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రాపర్టీ రైట్స్ అన్నది చాలామంది తెలుసు. ఈక్వల్ షేర్ ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఉమెన్ టీచర్స్ కానీ లేకపోతే నాన్ టీచింగ్ అమ్మాయిలు కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ నాకొద్దు నాన్న అనద్దు, మొహమాటం వద్దు, మంచితనం వద్దు, తమ్ముళ్ళు గొప్పలు అనద్దు. టేక్ ఈక్వల్ షేర్.
ఈక్వల్ షేర్, ఈక్వల్ రైట్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కావాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచన విధానము బాగుంటుంది డెఫినెట్గా. వాళ్ళ ద్వారా సొసైటీ బిల్డ్ చేయడం కానీ, ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇవన్నీ డిపెండ్ అవుతాయి. కాబట్టి ట్రై టు రెస్పెక్ట్ ది ఈక్వల్ రైట్స్. అలాగే పొలోనియం మీరు వినుంటారు. క్యాన్సర్ క్యూర్ చేయడానికి ఒక ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు, క్యూరియన్న మేడం ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే న్యూటన్స్ ఏ ఉంటాయి కదా, అందరూ కూడా ఎవరైతే ఇన్వెంట్ చేశారో వాళ్ళ పేరు మీద పెట్టడం జరుగుతుంది. బట్ షీ ప్రిఫర్డ్ పోలాండ్, అంటే పోలాండ్ కంట్రీ పేరు మీద. ఎందుకంటే దట్ షోస్ హెర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ కంట్రీ. అంటే దేశానికి ఈ పొలోనియం వలన మంచి పేరు రావాలని చెప్పి పోలాండ్ పేరులో ఆ పేరు పొలోనియంకి పెట్టడం జరిగింది. అంటే దట్ షోస్ హెర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది మదర్ కంట్రీ. అలాగే ఈ స్పోర్ట్స్ చాలామంది తెలుసు. ఒకటే ఒకటి చెప్తాను. నాదియా అని చెప్పి మీకు తెలిసి ఉంటారు. వరల్డ్ రికార్డ్ ఒలింపిక్స్లో జిమ్నాస్టిక్స్లో 10,000 స్కోర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ 10,000 ఇస్ అన్బీటబుల్ వరల్డ్ రికార్డ్ జిమ్నాస్టిక్స్లో విత్ హర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అలాగే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక 2 చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే సింధు తాయ్ సబ్కార్ అని చెప్పి మదర్ ఆఫ్ ఆర్ఫన్స్ ఇనే ఉంటారు మీరు. అమ్మాయి 4th క్లాస్ చదివింది. 4th క్లాస్లో 20 years అమ్మాయి కంటే పెద్దగా ఉన్న ఒక ఆయనతో మ్యారేజ్ జరిగింది. మ్యారీడ్ ఎర్లీ టు ఎ మ్యాన్ 20 years older to her. He left when she was 9 months pregnant. అతను వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు ఏం చేసిందంటే బికాస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ షీ స్టార్టెడ్ లివింగ్ బై బెగ్గింగ్. యూజింగ్ దాట్ మనీ అడాప్టెడ్ ఏ ట్రైబల్ ఆర్ఫన్. అంటే ఆ అమౌంట్తో బెగ్గింగ్ ద్వారా వచ్చిన అమౌంట్తో షీ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ఏ ట్రైబల్ ఆర్ఫన్. ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత, కొంతకాలం తర్వాత 1050 అంటే 1050 ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ఫన్ను చూడటం జరిగింది. అండ్ హెర్ హస్బెండ్ కేమ్ వెన్ షీ వాజ్ 70, అంటే 70 years ఉన్నప్పుడు, మేబీ 20 years డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆయన 97 ఉండొచ్చు. 90 yearsలో ఎక్కడైతే అమ్మాయి ఆర్ఫన్స్ చూస్తుందో అక్కడికి అతను రావడం జరిగినప్పుడు షీ హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ హిమ్ యాజ్ హర్ చైల్డ్. ఏది ఈవెన్ హస్బెండ్ అట్ దట్ ఏజ్. సో దాని మీద ఒక చక్కని మూవీ తీశారు. అండ్ అరౌండ్ 750 అవార్డ్స్, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి. అంటే వాళ్ళలో ఉన్న మంచితనము, వాళ్ళలో ఉన్న ఒక అద్వితీయమైన మనస్తత్వం గురించి చెప్పడానికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే అచీవర్ కిరణ్ మజుందార్ మీకు తెలిసి ఉంటారు. షా రోల్ మోడల్ ఫర్ ఎనీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. అంటే వరల్డ్లో షీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ పపాయా సీడ్స్. మార్కెట్ వాల్యూ అరౌండ్ 15,000 crores. అంటే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వరల్డ్ క్లాస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎవరంటే లేడీస్లో పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దాంతోపాటు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ CSR. ఆ కిరణ్ మజుందార్ ఫ్రెండ్ నీలిమ అన్న అమ్మాయి ఫ్రెండ్ ఈ క్యాన్సర్తో చనిపోతే ఆ అమ్మాయి మెమరీతో షీ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అరౌండ్ 1400 bed క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ యాజ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక 14 మంది 1400 bed అంటే చిన్నది కాదు, మెగా హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ క్యూర్ కోసం చేయటం అన్నది రియల్లీ ఇట్ ఈస్. దానివల్ల షీ గాట్ పద్మభూషణ్ అవార్డ్. అంటే వండర్ఫుల్ అచీవర్స్. నేను యాక్చువల్గా అయితే ఒక A to Z అని చెప్పి అచీవర్స్ కొంత నేను లేడీ అచీవర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఒక కాగితం మీద కూడా ఇచ్చాను. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది రిజిస్ట్రార్ టు కైండ్లీ షేర్ టు ది స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ ఆల్సో. ఫైనల్గా ఏంటంటే ఉమెన్ ఈజ్ ఎ మదర్, ఎ సిస్టర్, ఎ వైఫ్ అండ్ ఎ డాటర్. అండ్ ఎవ్రీ రిలేషన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ and makes the society most beautiful, like our auditorium with your presence. Thank you. Thank you, sir, for a wonderful speech, and I appreciate you are the support, you are giving the support and also
justice to the women when the woman was harassed at the working place. I'm very happy to hear from you, sir. And also, sir has mentioned here 26 members, and we will share all the students. A great women, about great women. Thank you, sir. Thank you, sir, for your wonderful speech. And I agree, women are great. ఆత్మీయతలు ఆప్యాయతలకి నిలయం అమ్మ అండ్ ఆడవాళ్ళు అని చెప్పారు సార్. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ, మహిళలందరికీ. ఐ ఆల్సో థింక్ అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ గ్రేట్. అమ్మే గొప్ప, నాన్నకంటే నేను కూడా అగ్రీ అవుతాను సార్. ఎందుకంటే చాలా కుటుంబాల్లో నాన్న లేకపోయినా అమ్మ ఎలాగైనా పెంచేస్తుంది. అమ్మ లేకపోతే నాన్న ఆలోచిస్తుంది ఎలా పెంచాలి ఉంటుంది. అమ్మ నిరంతరం నాన్న గురించి అతనికి ఎవరు ఉండి పెడతారని ఆలోచిస్తుంది. అందరికీ ఎలా కుటుంబంలో ఎలా చూడాలని ఆలోచిస్తుంది. ప్రతి మహిళ చదువుకుంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో కంట్రీ, వండర్ఫుల్ కంట్రీ అండ్ వండర్ఫుల్ వరల్డ్ అవుతుందని ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఈ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఈ మీటింగ్స్, ఈ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్. సో ఆల్ మెన్ స్టూడెంట్స్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు టెక్నాలజీ నేర్పించాలి. కోవిడ్ టైంలో చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, ఒక్క సెకండ్. కోవిడ్ టైంలో చాలామంది ప్రాణాలు పోయాయి కదా. ఈ టెక్నాలజీ తెలియక, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలియక, ఎంతో మనీ ఉన్నప్పటికీ ఫాదర్ షేర్ చేయక, ఆ కుటుంబానికి, తల్లికి కానీ, అంటే భార్యకి కానీ, పిల్లలకి కానీ షేర్ చేయక, అది ఎలా ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలో తెలియక చిన్నపిల్లలు, ఆ కుటుంబం లాస్ అయ్యి ఎన్నో కుటుంబాలు నేను చదివిన న్యూస్ పేపర్ బట్టి, వీడియోస్ బట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. సో టెక్నాలజీ నేర్పిస్తే మంచిది. అలాగే హార్డ్ వర్క్ బట్టి మనకి ఫలితం వస్తుందని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే, కష్టపడితేనే ఫలితం వస్తుంది, హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే సక్సెస్ వస్తుంది. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ Padmavati madam to introduce the guest. Before introducing, I want to say Chiranjeevini Kumari madam garu. Madam Chiranjeevini అయినప్పటికీ she is 91 years old. Good morning to one and all. It's my immense pleasure to introduce our distinguished guest, Dr. P. Chiranjeevini Kumari Madam, who was born in a family of scholars, journalists and social workers. She is the granddaughter of Srimati P. Lakshmi Narasimhamba, a Bengal scholar who wrote about 10 novels and ran a women's magazine by name Savitri. She got gold medal for standing first in Telugu in Andhra University and did her MA English, MA Philosophy from Andhra University, and awarded the PhD in Social and Ethical Philosophy in Valmiki Ramayana, chosen as interdisciplinary subject combining literature, philosophy and ancient Indian culture. She was also selected by the Public Service Commission of Bihar and worked in Guru Gobind Singh College in Patna. During her whole life, she rendered many social services, held many administrative positions and received awards. She is an ardent social worker in the field of women education, study in social services and literature. She attended many conferences of All India University Association, NCRT, NIEPA and other agencies held at Jammu, Pune, Madurai, Bombay, Usmania University, Central University and so on. She is the district president, BJVS, JVV and member of Jilla Saksharadha Samiti, namely Akshara Godavari in East Godavari district. She is closely associated with the district officials, having academic relationship with them to run several government projects in the district. Dr. Chiranjeevini Madam is primarily an educationist. She is instrumental in starting Children's Ideal School, ASD College for Women, Ideal Junior College
Ideal College of Arts and Sciences, Kakinada, AUPG Center at Kakinada, PG courses in Ideal College. She has been a member of Academic Council and College Development Council of Andhra University for several years. Also worked as lecturer in Rangaraya Medical College for over 10 years. She is a non-official member of Jilla Saksharata Samiti for Total Literacy Program in East Godavari district. She is the president of Jilla Grandhalaya Sangam for East Godavari district and president of Workers Education Society. She published 3 volumes of poetry, 1 book of stories and 1 book on the problems of races, wrote 200 articles on various subjects and gave radio talks on several occasions. She is the general secretary of Spandana, non-governmental organization of awareness of tribal people. She is also honorary president of Abhyudaya Rachayutala Sangam of AP and taken an award of great writer Sri Tummala Venkata Ramaya. She is now working on the history and the culture of East Godavari. Because of her contribution, has taken a very active role in the formation of Adikavi Nannaya University in Rajahmundry, whom we are here now studying or working. And because of her contribution, yes, she is being the vice chairman of Godavari University Sadhana Samiti. And so many positions, many activities have been carried out by her. With this brief introduction, I now request Dr. Chiranjeevi Kumari Madam to address the gathering on the eve of International Women's Day. Thank you all. Friends, let me first greet our Honorable Vice Chancellor for having such a mighty gathering for Women's Day. Yes, today is International Women's Day. I am very proud to admit to you that this gathering is more prestigious because we have equal number of friends, male members in the International Women's Day celebrations. Usually I find that these celebrations are only allotted for women. It is their affair. But it is perhaps due to the personality and the involvement of our dear Vice Chancellor, respected Ashok Garu, Registrar, and of course the Principal of the College, Professor Cheki. I understand what admiration they have for you. Well, this Women's Day is celebrated all over the countries of the world. Sometimes a question comes to my mind, why Women's Day? Why not Men's Day? Because there are so many men here. I am provoked to ask this question, why not Men's Day? And there is a misleading concept coming into my mind now, when so many young ladies, a galaxy of professors on the dais, and a mighty gathering of boys, let me call them gentlemen students. Can I? Yes, we have women and gentlemen. But the biology tells us that right from the starting of creation, we have 2 species. One is male and another is woman. When a child is born, the mother-in-law or father-in-law, when they are anxiously looking what child is going to be born, they will be given the information by the nurse that a female child is born
and a male child is born. I never heard any maternal elderly woman coming out of labor room saying a man is born or a woman is born. Have you heard? No. But what makes it a man or a woman in this society? After they become adults, that is the question. And after so many generations of women, as our Vice Chancellor has profoundly researched about the great women, the pioneers, why still Women's Day? Let me ask you another question. This year's theme for Women's Day, as we our professors has already told you, it is digital innovation and technology for the gender equality. What is this gender equality? On this day, let us have a few naked facts before us, in spite of all the ladies present in the university. You are here contributing your strength, your might, your intelligence and your hard work for the building up of Adikavi Nannaya University. Like you, many generations came out. Let me ask a simple question our registrar sir. Sir, if there is no reservation for women, can we have so many girl students in our university? Yes, of course. Yes. That is one of the contributions that was done. Women coming up. Again, why reservation? Well, when we say that we are born equal, when we say there is no difference between the male and female except the biological difference, why should there be any reservation against the priority of the men? Men are more experienced, men are more intelligent, men are more world-worthy, and they have all the opportunities in this world to come forward and serve the nation. Well, a woman, a creature who was born with a mindset that is only a secondary place, she has only a secondary place in the society, has to be helped. In 2009, perhaps, we have this reservation in our India also. When we talk about India, we have to consider a few facts. Out of 146 countries, when a survey is made for the inequality of women, our country stands 135. All small countries under G7, G20 countries come forward, but India as one of the lowest places. Without any reservations of men and women, their place in the society, we have to consider women as a mass. Out of 1,000 women, we have only 931. Out of 1,000 men, we have only 934 women. In some states like Rajasthan, Bihar and Madhya Pradesh, the educational status of women is so low that our country's percentage is only 75. Coming to Andhra Pradesh, our literacy is again 67, out of which 59 is male, 75 is male, and 59 is female. Now why I am telling all these statuses, let us not be under the false impression. If a few women are in the major positions and leading positions and pioneering positions, that we are advanced.
You know, the percentage I gave you is mixed with the urban and rural population. I know many of you come from the villages. I am also aware of the fact that this assembly is a combination of middle class, upper middle class and lower class families. You are a chosen few out of lakhs for having achieved a seat in the university. Chosen few. Again, according to the facts of the statistics, 7% people are only able to enter university education. Out of 7 perhaps, the women will be only 3 or 2.5. So when you, as an educated person, as an intellectual, when you take all these figures into your account, your consideration, you feel why India occupies only 135th place. Come up, open up. Start thinking at least on this day where we are, why we are like this, and how to progress. The theme today, worldwide given the digital innovation, is only to protect women, have so many apps in their cell phone, and seek protection from police for teams or nearby so and so. We cannot be proud that digital innovation and technology has taken place in the name of women. We have to be afraid of so many things, so many factors that give us in society, as already our elders said, a need for protection. Well, protection from what? There is again a misleading thought among women particularly, that man is responsible for her growth. It is a misleading, one-sided, false idea. So many men are here. Unless they are with us, we can't progress, we can't go advanced. So we have the obligation today to tell our men what we are. The whole problem is women herself does not know what she is. Sir, women's life itself is a riddle, is a big question mark. When she is born, a question came in states like Rajasthan and Haryana. Should I be born? To be born or not to be born, as Shakespeare said, that was the question. Why there is a proportion of 934 only out of 1,000? Women were unwanted. A woman child, a girl child has come into the world, first of all, not with a welcoming smile, but afterwards, traditionally people say, Mahalakshmi has come to born. It's only a tradition. What I said is, after the girl child is aged for the school, how many girls are admitted in the schools? And why are not they admitted? An estimation of government schools was given in one of our statistics. After you go to the school, at the age of 12 or so, you have reached an age of puberty. How many toilets are there in the girls, for the girls in the government schools? That is the question. Many of our girls know. Especially girls coming from municipal schools, board schools and panchayat schools. 89% of the schools do not have toilets.
in such a wonderful, in the house they don't want to be sent to the school. In the school they don't have amenities. And then what about education for higher places, higher institutions? And all these are major question marks. And when the girl comes to the age of about 15 or 16 or 18, there comes the problem of sexual harassment. Not only in the house, not only from the neighbors, but from the co-boys who have to consider, as our Vice Chancellor has already said, that she is my sister. Even sisters are molested. This is how, in the parameters of the inequality, we come very low. No, I do not want to give you a long lecture about this, but I want to just to speak about the answers, how to empower a woman to become self-educated, to become careful, to become more competent. If so many ladies are working in the university, they are a competent force. The university is becoming stronger and stronger with the work of yourselves. Well, how to become competent? Let me start with the three factors. One is health is number one. Most neglected item in the community is health, both for boys and girls. They take it only nonchalant. They take it for granted. It is for boys and girls, especially the girls. They think for innovation, suppress all the thinkers. Let me be very raw and rude in one example. If you do not have the bathroom facilities, you have to suppress your desire to go to bathroom for 1 hour or 2 hours. In the houses also, due to rush of work, think of your mothers. In the pressure of works, they suspend all these necessities for hours together, even to take a tablet for her headache. She needs half an hour time because she has to prepare many other things for the school-going children, for husband, for mother-in-law, and elders in the house. This health question is been very pressurizing our governments. Then come education. Education is almost a luxury for a woman. Our professors here, I admire them because they are coming out of such bondage and hurdles and take a job with a challenge. The challenging in the house, challenging in the community, challenging in the workplace, and challenging in their own self. That is the heroism, the leadership we require. What I request the audience here, the gathering here is, please start to thinking the position of women today, not being misled by the greatest places that many women have. It is not enough that I become somebody. I am a leader, I am a major, so and so. But it is a common human being, an understandable woman, a woman with leadership qualities, a woman with personality. Then only we will be able to contribute to the society with a competent man, human resource, man force. Man force includes woman force also. The third most important thing that is now the world is bothered about is the legal status of women, position of women. Every time the woman thinks that she need not have a land. That is why the government is allotting lands and houses to the families in the name of women. Every time the woman thinks that she has no rights, all human rights are women's rights.
She has the right to live a dignified life. She has the right to work. Another question before the management of any industry or area. If in an interview a woman and man comes with equal capacities, equal qualifications, equal experience and equal intelligence, in the present conditions, whom do I prefer? Including myself. Whom do you prefer? We prefer always a man. For many reasons. Not simply that she is a man, but is a woman, but many reasons. There are so many opportunities, priorities for men. Similar opportunities and similar priorities are to be given for women also. The present position is the society has to still give protection, preference, and the awareness that she is not secondary to anybody. So in International Women's Day, we usually praise the great ladies who occupied very leading positions in the universe, in the country's mention. But even if we take statistics, that is a poor condition. It is not enough that we are happy and satisfied that many women are in a great position, as our Vice Chancellor has already listed before you. It is the mass of women that has to be uplifted. Women have to know their own capabilities, have to have their own determination. Such things have to take priority on International Women's Day. And a university of great might, that is Nannaya University, I am very proud and happy that has taken a good, happy meeting with the great ladies working in the university and with equal number of lady students and gentlemen students. Thank you very much. Thank you, ma'am, for such a wonderful speech, very enthusiastic, inspiring, and very informative speech. Thank you, ma'am. I request all the students, please give a big clap to madam. Because she is 91 years and she stands more than 15 minutes and she has elaborated her speech, deliberated and very strong lady and brave lady. We all should inspire all women staff and girl students. Thank you. Thank you. Certificate. Now the felicitation process. I now request Padmavali to proceed for felicitation. It's my privilege and honor to invite all the dignitaries on the dais to join for felicitation. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Registrar Sir, Women's Cell Coordinator and all other dignitaries on the dais to felicitate our guest Dr. P. Chiranjeevani Kumari Madam, Chairman, Ideal Educational Institutions, on this occasion as a token of gratitude.
the opportunity. Over to you, madam. Now it's the time for certificate distribution. I now request Rajmani ma'am to proceed further. Happy International Women's Day to all. I am happy to announce you that on the occasion of International Women's Day, our University Women Empowerment, Development and Grievance is conducted various literary, cultural, sports and games for in-house women teaching, non-teaching and girl students. Now I would like to announce the prize winners. Please come forward to take the certificates from distinguished guests. All the prize winners are please come forward to the right side of the desk. With immense pleasure, I would like to invite our esteemed Vice Chancellor, Professor G.V.R. Prasad Raj Garu, will give the prizes to winners. Essay writing on innovations and technology for gender equality, English, V. Ramapratyusha, first MSc Biochemistry. Second prize, Amukta, second MSc Organic Chemistry. Third prize, K. Sandhya Rani, MSc Applied Mathematics. Come forward. Kusuma Kumari, Ammaji, My dear students, Bhavani, Nagalakshmi, Jyoti Reddy, Padma
Kumari, Sunila, Satya, Saraswati. So these are the winners of cricket. I now request all the students give a big round of applause for the winners of the cricket women staff, women non-teaching staff. Dr. S. Rajalakshmi, Dr. K. Revati, Dr. T. Kalyani, Dr. K. Nokratnam, Dr. K. Maunika, Dr. B. Lakshmi, Dr. J. Harini, Dr. N. Sujata, K. S. Rajeshwari Devi. Cricket runners, please come forward. Cricket runners team, please come forward.
Crowbar winners. Crowbar winners. Now the cultural events by the students. Please stay back. It's at only for 10 minutes.
all the dignitaries. Namaste. I welcome you all to the cultural events on International Women's Day, a celebration of womanhood in Indian context under the global scenario. We witness the transition of status of women in the fast-changing global perception. Let us hear a song saluting to the multiple roles a woman takes up. I welcome Snikita, Harshapriya, Vanita, Tulasi Bai from B.Ed. ఎక్కడనా ఓకే ఇలా ఉంటేనే నీ కాటుక కనులు విప్పారకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా, నీ వారు చేయి కదలాడకపోతే ఈ మనుగడ కొనసాగదుగా, ప్రతి వరుసలోను ప్రేమగా అల్లుకున్న బంధమా, అంతులేని నీ శ్రమ అంచనాల కన్నున ఆలయాలు కోరని ఆదిశక్తి రూపమా, నీవు లేని జగతిలో దీపమే వెలుగునా, నీడగులాలనలో ప్రియమగు పాలనలో ప్రతి ఒక్క మగవాడు పసివాడేగా, ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా ఆసిరి వెలుగులకు మూలం నువ్వేగా, నా కలని కన్నది నీవే, నా వెలుగు వేకువ నీవే, ప్రతి ఉదయం వెలుగయింది నీవేగా, నా కష్టం నష్టం నీవే, చిరునవ్వు దిగులు నీవే, ప్రతి నిమిషం తోడే ఉంది నీవేగా, కనిపించకపోతే వెంకై వెతికాలే, కన్నీరే వస్తే కొంగై తుడిచావే, నీవే 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 నేనంట, నీవే లేక నేనే నేనంట, వరమల్లే అందిందేమో ఈ బంధం, వెనలేని సంతోషాలే నీ సొంతం, నీవే 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 నేనంట, నీవే లేక నేనే లేనంట, నువ్వు ఇక్కడ చేయాలంటే నిర్దేశిస్తే నమ్మొద్దు, నీపైనే జాలే చిప్పేది నీకు వసొద్దు, ఊరే నిన్ను వేరే వేసి వెలవేస్తున్నా ఆగొద్దు, నీలో నీ విగ్రహంతో చూపేయాలి యావత్తు, లోకం నిలవేరించి బాధిస్తున్న పోనీవే, ప్రసవాన్ని చేరించి సాగించే అగ్గి మొగ్గవే, కదలిరా భూమిని ఎరగా ఎగసిరా, అగ్గి మొగ్గవే కదలిరా, నీ సరదా కలల్ని కందాం రాయే పరదాలైనా తీద్దాం రా, ఏ పారే తీరే ఏరి పారే తీరాలన్నీ బలకాలం నవాలనోలే మోయించాలిగా, కోరే భవితకి బాట వేయి, జారే జారే దారే కంట మారి శ్వేతం అయ్యేనంట, అంటే ఊరు గొప్ప శక్తిని
బదులు వెయ్యి. థ్యాంక్ యూ.